Excellencies, ladies and gentlemen, welcome to this session with the very appropriate title of Holistic Justice for Survivors of Conflict-Related Sexual Violence. My name is Pablo de Greiff. I had the big honor of being the first United Nations Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparations, and guarantees of non-recurrence. I believe the longest title of anyone in the system, but a descriptive one, and one that explains why I am here. Because, of course, part of the point of the transitional justice mandate and of transitional justice in general is to promote holistic responses to accountability. It goes without saying that in every case that I had to address, both in my official capacity as Special Rapporteur and more generally in almost 30 years of working on transitional justice, I had to meet and to listen to victims of conflict-related sexual violence. What we just heard in the session immediately preceding this was a particularly moving and at the same time inspiring example of the sort of situation that victims encounter. I will introduce the different participants in this panel before they speak, but we have the great benefit of having as our first speaker His Excellency Mr. Yaya Kairaba Kaba, Minister of Justice of Guinea. He was asked to kindly address Guinea's 15-year-long process to achieve accountability for the events that took place on the 28th of September 2009. So without further ado, I'm going to ask His Excellency to please take the floor. Thank you very much. Merci. Madame la sous-secrétaire générale, représentante spéciale du secrétaire général sur les violences sexuelles pendant les conflits. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités respectueusement observés, Mesdames et messieurs, je voulais, à l'entame de mon propos, remercier Mme Pramila Paten, sous-secrétaire générale, représentante spéciale du secrétaire général sur les violences sexuelles pendant les conflits, pour l'invitation qui m'a été adressée à l'effet de participer à la commémoration du 15e anniversaire du mandat sur les violences sexuelles pendant les conflits et de faire une déclaration liminaire sur les 15 ans de promotion de la responsabilité sur les violences sexuelles pendant les conflits. Justice holistique sur les survivants des violences sexuelles liées au conflit. En effet, mes préopinants ont, à travers leurs déclarations respectives, souligner l'importance que revêt la question des violences sexuelles pendant les conflits armés. Les différents rapports du secrétaire général des Nations Unies et autres documents d'importance sur le sujet nous édifient davantage sur les effets néfastes de cette question. L'émergence de nouveaux conflits et l'escalade de ceux existants, ainsi que la prolifération des armes détenus par des groupes armés étatiques et non étatiques, exposent les populations civiles au péril. Outre les déplacements internes et transfrontaliers, ces conflits affectent négativement les activités de subsistance des couches vulnérables, y compris des femmes, ainsi que l'éducation des jeunes filles,
Au-delà de ces facteurs, il faut noter les violences physiques faites aux femmes et aux jeunes filles, marquées par l'exploitation sexuelle et la traite de personnes dont elles sont victimes de façon particulière. Les travaux effectués par le bureau de Madame la sous-secrétaire générale, représentante spéciale du secrétaire général sur les violences sexuelles pendant les conflits, en coordination avec les autres acteurs concernés, ont donné une compréhension d'ensemble du problème et défini les voies et moyens pour pallier à ce fléau ainsi qu'à ses conséquences négatives. Aujourd'hui, il est impératif que les recommandations des différents rapports soient effectivement mises en œuvre et que les mécanismes mis sur pied fassent leur travail correctement. Je voudrais, ici, en prenant l'exemple de mon pays, la République de Guinée, souligner la préoccupation du gouvernement guinéen face aux violences sexuelles subies par les femmes et les jeunes filles en période de démocratisation. Comme vous le savez, l'annonce par le capitaine Moussa Dadis Camara, chef de la junte d'alors, dénommé le CNDD, de sa candidature à la magistrature suprême de mon pays en 2009 avait suscité des mouvements de protestation de la part des leaders politiques et de la société civile. Les représailles à ce mouvement avaient fait plus de 150 victimes et conduit à des violences sexuelles sur des femmes et des jeunes filles. 13 ans après ces atrocités, les nouvelles autorités de mon pays, sous la clairvoyance et la détermination politique de son Excellence le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, ont, sur les fonds propres de l'État, pris des mesures appropriées pour rendre justice aux victimes. C'est la première fois qu'un ancien chef d'État et ses principaux collaborateurs ont été traduits devant la justice de leur pays pour répondre de leurs actes. Malgré les multiples défis qui existaient dans la gouvernance judiciaire, l'organisation du procès jusqu'à son terme en première instance est la preuve la plus éloquente de l'engagement du gouvernement guinéen de mettre fin à l'impunité. Un procès d'une telle envergure a nécessité la mobilisation d'importants moyens techniques, humains et financiers. Au titre des finances, c'est la somme de 124 milliards 356 millions 877 614 francs guinéens, soit 14 397 439 $ qui ont été déboursés par le gouvernement guinéen dans un contexte difficile à la mobilisation des recettes intérieures. Aussi, le gouvernement de mon pays a mis en place un fonds d'indemnisation des victimes du 28 septembre. À ce jour, la Guinée, outre quelques assistances techniques, n'a bénéficié que de 100 millions de francs guinéens, soit 11 000 $ du consulat de l'Autriche en Guinée. En effet, Madame la sous-secrétaire générale, au cours du procès, la prise en charge des victimes de viols en matière sanitaire ou psychologique et sécuritaire sous la forme de réparation administrative mérite d'être soulignée. C'est l'occasion pour moi de vous adresser mes vifs remerciements pour l'attention toute particulière que vous avez portée à l'endroit des victimes et toutes les actions déployées par votre bureau à l'endroit de mon département. C'est à cet égard qu'il est convenable d'affirmer que,
les violences sexuelles commises le 28 septembre 2009 en Guinée donnent lieu à une jurisprudence en matière judiciaire tout en constituant un cas d'école qui nécessite d'être examiné substantiellement par la communauté internationale. C'est d'ailleurs à cet égard que le partenariat entre mon pays et le bureau de la représentante spéciale a permis la signature d'un communiqué conjoint en 2011. C'est ainsi qu'une équipe d'experts a été déployée en 2012. Je termine ma communication en remerciant les partenaires bilatéraux et multilatéraux qui ont accompagné le gouvernement guinéen, notamment le bureau de la représentante spéciale chargée des violences sexuelles en temps de conflit, le bureau du procureur de la Cour pénale internationale, le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits des Nations Unies en Guinée et le consulat d'Autriche en Guinée. J'invite enfin la communauté internationale tout entière à redoubler d'efforts dans leur accompagnement de la Guinée pour la finalisation de ce procès historique. Je vous remercie. Your Excellency, thank you very much. In the interest of time, I will be very brief and, of course, will not attempt to summarize speeches. I just want to say I cannot think of a better way of helping to celebrate the anniversary of the establishment of the Office of the Special Representative than with a successful story and one whose duration overlaps exactly with the anniversary, the 15th anniversary that we are celebrating today. I also want to point out two additional things that I think will be a sort of leitmotiv throughout the interventions. It is possible to make progress on the accountability front first, even under conditions that are not easy or auspicious. And secondly, there is still a huge gap between the resources that are necessary and the resources that are available for making real progress. Thank you very much for your kind speech. I now have the pleasure to introduce Claudine Tsongo, the founder of Dynamique, the Femmes, Juristes, the first woman-led collective of lawyers providing legal support for women in the Eastern Democratic Republic of the Congo. And I would like to ask a question, Claudine, if I may. You started working on this 20 years ago, and in the 20 years that you have been working on it, you have provided legal advice to thousands of women in the DRC. Since then, what are some of the trends that you can distinguish? What are some of the advances and obstacles that you have encountered in your work during the last 2 decades? Please. Merci beaucoup pour la question. Ce qui est vrai, la réponse judiciaire apportée aux survivantes de violences sexuelles liées au conflit est un enjeu majeur pour la paix en RDC. Parce que la paix ne se bâtira jamais sur l'impunité. Mais c'est aussi un des piliers principaux du travail de la DFJ, Dynamique des femmes juristes, mon organisation. Au cours de ces 15 dernières années, le paysage de la lutte contre l'impunité et de la responsabilité pour les crimes de violence sexuelle liés au conflit a été transformé. Je revis par exemple l'année 2009 où j'ai vu mon organisation DFJ revigorer son travail avec les lois sur les violences sexuelles qui ont modifié et complété le code pénal et le code de procédure pénale en RDC
et la loi portant protection de l'enfant qui a été promulguée en 2009. Ces lois ont renforcé l'approche centrée sur la survivante et une réponse holistique pour plus de protection, tenant en compte la santé mentale et l'intimité des survivantes. Des actions et des mesures d'accompagnement ont soutenu cet élan législatif. Je prends le cas de la création d'un escadron spécial de la police au sein de la police nationale congolaise pour la protection des femmes et des enfants contre les violences sexuelles, un escadron qui a été doté de policiers et de policières assermentés et formés. Ces enquêteurs ont énormément évolué dans leurs compétences à investiguer les crimes de violences sexuelles, notamment pour documenter les preuves ou procéder à l'audition et à la protection des témoins et des victimes, en veillant à éviter toute rétraumatisation. Toutefois, leurs moyens restent limités. Cela limite également leur capacité d'action, spécialement au Nord Kivu, où les violences sexuelles liées au conflit ne cessent d'augmenter. Les acteurs non étatiques et les partenaires onusiens ont également apporté leur contribution importante. Par exemple, en appui au gouvernement, ils appuient l'organisation des audiences foraines pour rapprocher la justice des justiciables. Ils appuient également la conduite des enquêtes pour les crimes de masse et les crimes de violences sexuelles liés au conflit. Le soutien à la justice militaire a permis aussi un nombre croissant d'enquêtes et de procès pour des crimes de violences sexuelles liés au conflit, démontrant ainsi la capacité des autorités nationales à rendre justice. Je rappelle toutefois que les juridictions militaires doivent rester des juridictions d'exception. Des limites à leurs compétences doivent être mentionnées, notamment le fait que les victimes peuvent être en difficulté de se confronter aux magistrats militaires, mais également que ces juridictions n'ont pas assez de magistrats pour faire face à l'ensemble des dossiers qui tombent sous leurs compétences. DEFJ, mon organisation, avec l'appui de ses partenaires, a accompagné des milliers de survivantes en justice. Elle rend opérationnelles des cliniques juridiques presque partout à travers les territoires du Nord Kivu et dans les survivantes, celles vivant loin des institutions judiciaires à avoir accès à la justice et à être remises dans leurs droits pour les préjudices subis. Elle met également à disposition des avocats et des avocates pour les accompagner gratuitement, en commençant par le poste de police dans leur milieu, jusqu'au tribunal civil ou militaire, en passant par les parquets ou auditorat, et prend en charge tous les frais de justice, ainsi que les frais de leur transport, restauration et hébergement. Nous avons également contribué à sensibiliser et vulgariser les lois pour les différentes couches de la population, ce qui a aidé les populations à comprendre leurs droits et l'importance de leurs droits dans la réponse judiciaire à ces violences. De plus, avec nos partenaires, nous avons soutenu le renforcement des capacités des acteurs judiciaires et des acteurs médico-légaux pour renforcer la collaboration entre ces deux mondes. Et cette collaboration est vraiment essentielle dans le cadre de la collecte des preuves de violences sexuelles liées au conflit afin de permettre des enquêtes solides. Comme je l'ai dit, le paysage a évolué pour la lutte contre l'impunité des violences sexuelles liées au conflit, mais il y a encore des défis qui demeurent et ne permettent pas que l'impunité devienne l'exception et cesse d'être la norme. En général, un grand défi est que la survivante a besoin d'une réponse holistique, mais que la réponse judiciaire a toujours été faible, notamment car les ressources accordées à ce volet sont toujours très limitées. Elles le sont d'ailleurs de plus en plus. Beaucoup de survivantes aimeraient bien aller en justice,
mais différents facteurs les en empêchent. Soit l'éloignement des instances judiciaires, la méconnaissance du système de justice, la peur des représailles dans les zones sous contrôle des groupes armés. Les victimes se retrouvent souvent face à trop d'obstacles. Les victimes de violences sexuelles liées au conflit sont également découragées parce que depuis des années, mon pays, autrefois tristement qualifié de capitale mondiale de viol, est en proie à un conflit d'une extrême violence, dont les femmes et les filles sont les premières victimes. Toutefois, nombreuses d'entre elles ont trouvé la force et ont été accompagnées pour lever leur voix, faire entendre leur histoire et que le bourreau soit amené devant la justice et condamné. Malheureusement, l'absence de paiement des réparations aux victimes qui ont fait tout ce qui leur était demandé risque de les amener à la conclusion que la justice n'a pas été finalement rendue telle que promis. Il faut que les victimes reçoivent réparation pour apaiser leurs souffrances et permettre de clamer que la justice n'est pas seulement possible, mais qu'elle est également tangible. Pour mener cette lutte, nous avons besoin de plus de soutien. De soutien de l'ensemble des États, c'est sur le territoire desquels ces atrocités sont commises, et des autres, bien sûr. Le soutien de tous est crucial pour ne pas laisser le voix des victimes et des populations être étouffées par d'autres intérêts et pour continuer à mener cette lutte. C'est ainsi et seulement ainsi que justice pourra être faite pour toutes les victimes. Merci. Thank you very much, Claudine, obviously not just for your intervention here, but for the decades of work that constitute a perfect example of the importance of a holistic approach to the victims. In your work, you emphasize not only judicial accountability, which is, of course, very important, but all the preconditions that are necessary in order to make judicial accountability a reality for the victims. And that includes mental health and psychosocial support, but includes also the fulfillment of other rights that victims also have, including a right to reparation, without which a sense of justice is never fully satisfied. So thank you very much and congratulations for your work. There is, of course, there are, of course, many other countries that face similar challenges, including Colombia, where I am from and where our next distinguished speaker comes from. In 2016, a peace agreement was signed between the Colombian government at the time and the FARC, a rebel movement with which the government had been in conflict for more than 50 years. Part of the peace agreement included the establishment of a special jurisdiction for peace to deal with the violations and the crimes committed during that decades-long conflict. We are very fortunate in having with us one of the magistrates of that special jurisdiction. In this case, one that is also directly in charge of one of the crucial cases related to our topic. So it is with very, very great pleasure that I introduce the Honorable Lily Rueda Guzman, one of the three magistrates of the Special Jurisdiction of Peace in charge of the so-called Macro Case 11, which, among other topics, deals with sexual violence committed both by state agents and by the FARC
during the armed conflict. So I have a question for you, Magistrate Rueda, if you allow me. As a judge in the special jurisdiction for peace, this very ambitious mechanism established by the peace agreement, and one that combines elements both of retributive and of restorative justice, and which includes elements of not just accountability, of course, but also of truth, of reparations, and a special interest in non-repetition. Could you please tell us some of the challenges that you have faced as a magistrate in the course of dealing with some of these cases, and what are some of the strategies that you and your fellow magistrates have appealed to in order to address those challenges? Thank you very much. Muchas gracias por la introducción y por las preguntas, que son muy relevantes para lo que vamos a hablar. Dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz estoy encargada, además de coliderar la investigación sobre violencias basadas en género, que ya referíamos, que es conocida dentro de la jurisdicción como el macrocaso 11, también estoy liderando la investigación sobre reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado, en donde también hay un componente de investigación sobre violencias basadas en género que es importante. Sobre la pregunta de los retos, creo que el primer reto tiene que ver con el contexto en el que estamos trabajando dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y ya nos decía Pablo en la introducción, el contexto es de transición política en mi país. Nosotros en la Jurisdicción Especial pues mantenemos un balance muy delicado entre justicia y entre la paz. Y entonces las personas que dentro del tribunal identificamos como máximos responsables deben en esta misma medida pues honrar su compromiso con la paz. Deben aportar verdad sobre lo ocurrido, deben reconocer sus responsabilidades por los crímenes que cometieron, deben trabajar junto con el tribunal y junto con las víctimas en la construcción de sanciones con componentes restaurativos, como ya también se hacía la introducción. Este fue el diseño y fue el compromiso que quedó plasmado en el Acuerdo de Paz de 2016, que se firmó entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las FARC-EP y que le da nacimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, en este contexto de transición política, la violencia sexual y otras formas de violencia basadas en el género no pueden ser objeto de amnistía. Nosotros tenemos absoluta claridad dentro del tribunal que constituyen crímenes internacionales y por eso los estamos investigando desde el tribunal. La pregunta es cómo los estamos investigando y cómo resuelve uno este sujeto de investigación, y creo que aquí hay elementos que pueden ser importantes para el análisis y para esta discusión. El primero es que los investigamos de manera transversal. Ya hablábamos que este caso, que tiene un foco particular en violencias basadas en género, se conoce como el caso 11, pero tenemos 10 casos más que abrimos previamente al caso 11. Y allí los investigamos dado su alcance nacional o puede ser con su alcance territorial, pero ponemos un foco en estas violencias basadas en género y en los repertorios de violencias más amplios en donde se sitúan estos crímenes, en contextos determinados o, por ejemplo, como dinámicas de control territorial por parte de los grupos. Y les pongo un ejemplo que es muy claro también en el otro caso que estoy liderando. Hemos visto que esta violencia está también asociada a contextos como el de la vida intrafilas, de los niños y las niñas que fueron reclutados. En segundo lugar, pues ya lo habíamos comentado, abrimos también una investigación con un foco exclusivo sobre violencias basadas en género. ¿Qué quiere decir eso? Que investigamos no solo violencia sexual, pero también violencias reproductivas y otros crímenes que se cometieron por prejuicio y que fueron motivados ya fuera en la orientación sexual o en la identidad de género diversa de las víctimas. Este macrocaso tiene un alcance nacional y tiene un objetivo que parece evidente, pero es novedoso, y que busca comprender los elementos de discriminación estructural que habilitaron la comisión
de este tipo de violencias. ¿Y esto qué quiere decir en otras palabras? Nosotros identificamos las relaciones de género que perviven en nuestra sociedad, que son trasladadas a los grupos armados que investigamos y que en la guerra se exacerban. Y esto, entonces, ¿qué sucede en la práctica? Que las niñas, las mujeres, las personas sexogénero diversas se encuentran en subordinación y desventaja, y esto las expone a discriminación y a violencia. Entonces, cuando tenemos este foco metodológico, podemos poner unas lupas particulares en la investigación sobre las causas, sobre los motivos, sobre las lógicas organizacionales de las estructuras armadas desde una perspectiva de género. También nosotros investigamos violencias basadas en género que fueron perpetradas no solo por la antigua guerrilla de las FARC, sino también por las fuerzas del propio Estado colombiano. Y no solamente en relación con la población civil, sino también en relación con las propias filas de los actores legales o ilegales. Y esto es importante porque es un contexto que generalmente pasa inadvertido, lo que pasa dentro de las filas de los grupos. Y finalmente también aplicamos enfoques interseccionales, como el de niñez y el de etnia, que junto con el enfoque de género nos explican tanto la vulnerabilidad de las víctimas como por qué fueron seleccionadas por los perpetradores. Entonces, de esa manera, la jurisdicción especial pues, debe hacer también realidad un mandato del acuerdo de paz, y es dar un lugar central a las víctimas dentro de los procesos. Y contar con la voz de ellas es fundamental para nosotros. Nosotros garantizamos la participación de las víctimas en todas las investigaciones, haciendo que sus narrativas nos ayuden pues, a superar la invisibilidad histórica que han estado inmersa los hechos de violencia sexual, los hechos de violencia reproductiva y los hechos de violencia por prejuicio. Así hemos escuchado de manera directa a cientos de víctimas, con metodologías que les han garantizado intimidad, protección, seguridad, confianza, acompañamiento psicosocial y su derecho a no ser confrontadas con sus agresores. Y algo que también es importante es que ajustamos nuestras metodologías siguiendo la retroalimentación de las víctimas después de cada audiencia en donde interactuamos con ellas. Así es de nuestra perspectiva, y es importante que el proceso judicial en sí mismo contribuya a restaurar los daños causados por la violencia, a reconstruir la confianza que fue perdida en el Estado y a reconocer que estas violencias ocurrieron en el país y ocurrieron en la guerra. Como me dijo una mujer que fue víctima de reclutamiento y de violencia sexual en una de las audiencias en las que participó, ella nos dijo, y la voy a citar porque nos da un mensaje importante, dice: el aporte a la paz de nuestro país nace del corazón. Y hoy me voy con un corazón descansado, no como llegué. Llegué muy abatida, pero siento descanso. Y sé que llevo una esperanza para mi familia. Sé que este es el inicio, pero hoy me siento descansada. En el modelo de justicia que nosotros aplicamos, también es importante tener en cuenta los aportes de los presuntos responsables. Estos tienen un lugar dentro del proceso. Y nuestra apuesta es construir verdad, poniendo a dialogar las diferentes narrativas sobre la violencia. Esto es lo que en español llamamos nosotros la metodología nuestra del procedimiento dialógico. Entonces, en relación con ellos, hemos propiciado espacios de rendición de cuentas en sede penal. Y lo que hemos visto es que terminan transformándose en escenarios y en oportunidades para la reflexión sobre los motivos de sus crímenes, sobre la naturalización de las violencias que cometieron, sobre su reconocimiento, que es una de las apuestas del sistema especial, pero más que el reconocimiento, nosotros buscamos el entendimiento sobre su responsabilidad por sus acciones y por sus omisiones. Y lo que hemos visto es que cuando se acercan ellos y ellas a los relatos de las víctimas, ellas dejan de ser la contraparte y empiezan a ser protagonistas de la realidad en la que todos estuvieron. Como bien lo saben, en contextos de justicia transicional y de justicia restaurativa, que también es nuestro mandato, nosotros miramos al pasado, pero también vemos al futuro. Y estas reflexiones consideramos que son
importantes para la no repetición de las violencias en contra de niñas, en contra de mujeres y en contra de población diversa, sexo-género diversa en el país. Por supuesto, ustedes se imaginan la cantidad de retos que tiene aplicar un sistema de justicia especial como el que acabo de delinear de manera general, y voy a poner solamente 2 desafíos para cerrar la intervención. Nos preguntamos constantemente cómo generar espacios de reflexión profunda en donde el reconocimiento por parte de los perpetradores corresponda a un proceso genuino de compromiso con la paz y con el cambio individual y con el cambio social y colectivo. O, por ejemplo, cómo diseñar sanciones con componentes restaurativos que respondan realmente a la realidad de los daños que esta violencia causa a las víctimas en sus componentes de naturaleza sexual, de naturaleza reproductiva y por prejuicio. Nosotros, con la apertura del macrocaso 11 y con todas nuestras investigaciones desde la Jurisdicción Especial para la Paz, le hemos dicho a Colombia, y hoy le queremos decir también a la comunidad internacional, que las niñas, que las mujeres, que la población sexogénero diversa en Colombia han sido violentadas en la guerra, que los máximos responsables deben asumir sus compromisos políticos y sus responsabilidades individuales, y que esta es una verdad que no puede invisibilizarse más en nuestra historia. Y especialmente si al reconstruir nuestra historia, que es nuestro propósito, estamos pavimentando el camino de nuestro futuro y de la sociedad igualitaria que soñamos tener en Colombia. Thank you very much, Judge Rueda. There are so many important points that your intervention, as well as the others, raise. It will be impossible to list them all, but I would like to recover at least 2 of them. One, to put a light to the fact that peace is incompatible with justice, that the search for accountability in all cases interrupts a peace process. In fact, this is a perfect example of how the search for justice, in fact, strengthens a peace process. The second point that I would like to recover is that the special jurisdiction takes, as many others have tried to do, takes very seriously the participation of victims. And it does it offering all the necessary protections and all the necessary support. In this case, however, it also offers a context for perpetrators to contribute their element of truth. And as a consequence, the special jurisdiction becomes much more than an instrument for the distribution of penalties. And it becomes, as Judge Rueda was trying to explain, a context in which deeper reflection about responsibilities and the change and the prevention of recurrence can take place. So thank you very much for your intervention. Very, very rich. Now, we move to a slightly different context, but one in which some of the challenges that we are addressing in a panel on holistic approaches are also faced. In the last 15 years, we have seen sexual violence used systematically as part of the modus operandi of terrorist groups in different countries. Until recently, some of these crimes have been committed in total impunity. In December of 2023, in Nigeria, these crimes were prosecuted for the very first time by our next panelist. So I am honored to welcome Matthew Oda-Una, a senior prosecutor in the Attorney General's office in Nigeria, who leads the work of the unit focusing on terrorism-related crimes.
Mr. Una led and participated actively in the prosecution of hundreds of terrorism cases in the context of the Nigerian situation, dealing with Boko Haram, ISWAP, and other affiliate groups. So I also have a question for you, Prosecutor Odeona. As a senior prosecutor in the Attorney General's office, you recently concluded the first case involving the conviction of a Boko Haram member for rape as a terrorist offense, which was, of course, an innovative response in a challenging legislative environment. Can you tell us more about the challenges that you had to overcome to bring the case, and how you drafted the charges to ensure that the gravity of the offending was truly captured? What advice do we have for investigators and prosecutors who might be operating also in very challenging legislative environments? And which challenges remain in your case in Nigeria? And thank you very much for joining us. Thank you very much, Prof. First, just to give a context to my response. As many of us already know, Nigeria has been battling with a protracted and peculiar insurgency for the past 2 decades. The epicenter of the crime scene being the northeastern part of Nigeria. And so it was very refreshing for me to hear the Special Representative, Her Excellency, Madam Pramila Patten, mention in her documentary this morning that she has been to Maiduguri. That's the headquarters of the epicenter. Although the kinetic approach to the war against the terrorists has yielded a lot of positive results by decimating their activities, the ugly consequences of their actions has left everyone with horrible memories. Since the inception of the conflict in Nigeria, Boko Haram has continued to use rape and other sexual violence as a tactic of war, and someone needed to be held accountable for those offenses that have been committed in the course of the conflict. The resultant effect of these was that Nigeria needed to boost the capacity to ensure justice for the victims of these crimes, which of course were largely women and girls. It was at this stage for us that Nigeria, through the Wayamo Foundation, came in contact with the team of experts on sexual violence and the UNODC to boost the capacity of the federal prosecutors at the Office of the Honorable Attorney General of the Federation. So since 2017, the TOE has been supporting capacity building and providing other technical assistance that have enabled us to embark on landmark cases to end this impunity for CRSV committed by the Boko Haram and ISWAP groups. Worthy of mention, of course, like the moderator said, is a recent case decided in December 2023, the Suleiman Garba Mohammed, a.k.a. Imam Nasir. Just a brief background, the defendant was arraigned on a 15-count charge. Counts 9 to 15 of them revolved around sexual violence issues. It included slavery and forcibly marrying 2 of the girls, one 16, the other 18, in the coercive environment of the terrorist enclave. Interestingly, one of them was a national of Chad. And so what you find is that there is a trans-border perspective to the crime, especially within the neighboring states like Chad, Cameroon, and Niger. And the part of the difficulty you find is you can find a victim in Nigeria and the perpetrator may be at the other side of the jurisdiction. So the evidence showed that he paid dowry as well, of about $10 for one of them, to the leadership of the terrorist group.
He thereafter took the two of them forcefully into marriage in the coercive environment of the Sambisa forest where they are based, forcefully married them indeed, and impregnated them. Upon completion of trial, the judge sentenced the defendant to 40 years imprisonment each for the counts 9 to 15, and then cumulatively, he got 345 years as a jail term. This, for us, has been one of the highest sentences so far, all as a result of the constant engagement and support from the TOE and other international stakeholders aggressively pursuing this process. It's important to mention that before 2011, Nigeria never had the legislation on terrorism, and even then, after the enactment of that law, the law never addressed specifically issues of sexual violence in a conflict situation. And so we had to contextualize these offenses with a view to deal with them in a manner that satisfy the provisions of the international legal instruments, especially Resolution 1888. So when we speak about the support of the TOE, it's not just an exaggeration. It's deliberate because the majority of the results that we've had is credited to the support that we have received from these international supporters or stakeholders. So we are equally positive that we should have more of such convictions as we begin the next phase of trials from the charges we currently have on ground. The reason being that a lot of capacity have been built, and the 23 prosecutors who are working on these cases have become better in their job. I should also mention an ongoing case of the Omar Suleiman, which is pending in the court as we presently speak. In this case, the defendant was charged for aiding in the abduction of the Chibok schoolgirls in 2014, for those of us that are conversant with those days of the activities of Boko Haram, and the kidnapping of the girls and making them wives and holding some of them as slaves. In all, for this continuous technical assistance and capacity building, we have continued to think outside the box and become more innovative in our charging decision when it comes to CRSV cases. Now it is easier for prosecutors to charge these crimes not just in the context of terrorism, but in a manner that reflects the gravity of the offense as required, like I said, by international legal instruments. And of course, particularly the UN Resolution 1888. Interestingly, the modest successes Nigeria has recorded have not been without challenges, one of which is the need to continue not just to train prosecutors directly involved in these cases, but to also include judges of the Federal High Court who adjudicate these cases as well, with the objective of ensuring that they understand the peculiar nature and importance of addressing these crimes in a domestic context without losing sight of the international dimension. A second category of those who need this critical training now than ever before are the investigators at the Joint Investigation Center in Maiduguri, who deal directly with the suspect arrested from the front lines. In the Nigerian context, we have different security agencies working on these cases, but those at the JIC in Maiduguri are specifically charged with investigating these cases, and that's where you have the largest number of these perpetrators. So we also see the challenges of evidence collection method in this area, and the unavailability or total inability of victims to participate in the process impacting the cause of justice in CRSV cases. This still remains a major albatross, partly for reasons we all know, ranging from stigmatization as a result of culture, religion, etc.,
and the reality that some of these victims cannot be reached at the moment because of how the conflict has destabilized the locations, or that they are even still held in captivity as we speak. I'd like to recommend on this note that the TOE may need to pay some more attention to developing capacity within the neighboring border states, as I mentioned, so that whoever slips from one jurisdiction does not escape in the other. In conclusion, let me add on a positive note that the 2022 Terrorism Prevention and Prohibition Act of Nigeria, at sections 91 and 92, has established a Special Victim Trust Fund. An arrangement has reached an advanced stage in constituting the committee to administer the funds as provided by the law. It is my belief that the implementation of the provisions of this law will go a long way to aid participation of victims of these crimes in the process of achieving justice, not just for the society, but for the direct victims of the crimes. Thank you. Thank you very much, Mr. Prosecutor. 2 points again to recover from your very rich intervention, which I think are bear remembering in these discussions. The transnational nature of terrorist groups poses challenges, of course, and I think that your recommendation about training in neighboring jurisdictions is one that we ought to bear in mind and to listen very carefully. But the transnational nature of the responses is also important, and you emphasized the difference that the normative framework of which Resolution 1888 is only one part. You emphasized also the importance of the collaboration that you received from the Office of the Special Representative and the team of experts. I think that this shows then that when we act collectively in harmony and with a shared aim, we can achieve important things even in very inauspicious contexts. So congratulations for the work. And last but not least, in person, I am very pleased to introduce Dr. Sarah Barakat, the Director General of the Survivors Affairs Directorate, created pursuant to the Yazidi Survivors Law enacted by the government of Iraq, another country which, like Nigeria, has had to deal with the problems of terrorist groups utilizing sexual violence as part of their ordinary mode of operation. So, Dr. Barakat, please. شكرا جزيلا. السيدة براميلا، السيدات والسادة الحضور، طاب وقتكم. سعيدة جدا بتواجدي اليوم بينكم في هذا المحفل الحدث المهم جدا، وأن أشارك معكم تجربة العراق المهمة والغنية جدا، والتي هي جديرة حقيقة بالتعلم منها رغم حداثة هذه التجربة. كما أنني فخورة جدا بأن أكون امرأة تنتمي إلى مجتمع، وهو المجتمع الإيزيدي الذي مر ب74 حملة إبادة جماعية، ورغم كل هذه الحملات أبى أن يستسلم، وكان مصراً أن يدافع عن حقوقه وأن يكون موجوداً. سعيدة جداً وفخورة أن أتولى هذه المهمة الإنسانية الكبيرة، وأن أقود هذه المؤسسة المهمة ولدعم ضحايا العنف الجنسي من النساء والأطفال والرجال. لقد أقرت الحكومة العراقية سنة 2021 قانون مهم جدا، وهو قانون الناجيات الإيزيديات رقم 8 لسنة 21. هذا القانون يعتبر قانون نوعي ونقلة في التشريعات العراقية
ليس فقط في العراق وإنما في المنطقة العربية ككل. هذا القانون أقر ووضع كافة احتياجات الضحايا من العنف الجنسي في قانون واحد وفي مؤسسة واحدة، لتكون هذه المؤسسة عبارة عن بيت لهم تلبي كافة احتياجاتهم وتلبي كافة الاحتياجات الأساسية التي هم بحاجة إليها. طبعا هذا القانون يقدم الدعم المادي، وهو عبارة عن رواتب شهرية وقطع أراضي، وأيضا مشاريع اقتصادية، مشاريع صغيرة مدرة للدخل، وأيضا الدعم المعنوي التي يتمثل بالتأهيل النفسي والصحي والعودة إلى مقاعد الدراسة. بالإضافة أنه في هذا القانون أقر في المادة 7 من هذا القانون بأن هذه الجرائم هي جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية. طبعا مثل ما ذكرنا أنه هذا القانون يقدم الدعم ل4 مكونات عانت من جرائم داعش البشعة، وهم الإيزيديين والتركمان والمسيحيين والشبك، وأيضا يقدم الدعم إلى 3 فئات، وهم النساء والفتيات والأطفال، وأيضا الرجال الناجين من عمليات القتل والمجازر الجماعية. تم اعتبار يوم 3/8 اليوم ابتداء هذه الجرائم يوم وطني للضحايا، وقد اعتبر القانون أيضا أن مرتكب هذه الجرائم لا يمكن أن يتم شملهم بلا عفو عام ولا خاص. بالإضافة أنه أقر هذا القانون في أن تكون هنالك لجنة خاصة للبحث عن مصير ما تبقى من النساء والأطفال اللي لا زالوا إلى يومنا هذا مصيرهم مجهول، وقد تم تشكيل لجنة خاصة في هذا الصدد في مكتب رئيس الوزراء، وتتخذ الحكومة العراقية بالإضافة إلى الكثير من الوزارات المعنية والأجهزة الأمنية إجراءات جادة للبحث عن مصير هؤلاء. آخر فتاة تم تحريرها كانت تبلغ من العمر 10 سنوات و3 أشهر. تخيلوا معي فتاة بعمر 3 أشهر يتم اختطافها من حضن والدتها وتبقى في الأسر 10 سنوات. عندما قمت باستلامها في الحدود العراقية الأمر كان مؤلم ومروع جدا. الفتاة نست لغتها، نست أهلها، كانت يعني تحت صدمة نفسية كبيرة جدا، وحقيقة حتى أنها لم تتعرف إلى والدتها بسبب أنها كانت صغيرة في العمر عندما أسرت. إن هذه الإجراءات الحكومية التي اتخذتها الحكومة العراقية كانت لها الأثر الأكبر في دعم الضحايا ودعم عوائلهم. أيضا لا أود أن أشارك معكم بعض هذه الإجراءات. وطبعا الكثير من الضحايا كانوا يقولون لي أننا عندما رجعنا من الأسر كنا نعاني أكثر من عندما كنا في الأسر بسبب عودتهم، بسبب أنهم فقدوا الكثير من أفراد عوائلهم، وأنهم كانوا يفكرون في تأمين القوت اليومي لعوائلهم، فهذا الأمر كان مرهق جدا بالنسبة للضحايا. لهذا كان إقرار قانون الناجيات من الخطوات المهمة جدا والفاعلة للضحايا وطبعا لعوائلهم، وأن يساهم هذا القانون في التشافي وتوفير يعني كل المستلزمات وأيضا واحتياجات الضحايا. طبعا الحكومة العراقية هي وعلى رأسها السيد رئيس الوزراء وأيضا وزير العمل ووزارة الخارجية وباقي الوزارات المعنية تولي اهتمام خاص بملفات حقوق الإنسان، وعلى رأسها ملف الضحايا من العنف الجنسي. من هذه المكونات المذكورة قدمت الكثير من التسهيلات والإجراءات الاستثنائية ليتمكنوا الناجين من الحصول على هذه الامتيازات المذكورة. دعوني أن أشارك معكم بعض الإحصائيات، آخر الإحصائيات التي وصلنا إليها. تم تشكيل بموجب هذا القانون دائرة خاصة وهي المديرية العامة للشؤون الناجيات. أنا أترأس هذه الدائرة. هذه الدائرة هي على حديث الكثير من الناجيات هي بيتهم الثاني، يشعرون بأن هذه الدائرة هو بيتهم ويشعرون بالأمان عندما يراجعون هذه الدائرة. طبعا الأعداد
المقبولين لغاية اليوم وصلت إلى 2202 ناجي وناجية. النساء والفتيات منهم 1044، الأطفال 1134، الذكور منهم 606، الإناث 528. أما الرجال الناجين من المقابر الجماعية فبلغ عددهم 24 رجل. طبعا لدينا في المديرية أيضا بالإضافة إلى الرواتب وقطع الأراضي وأيضا القروض الصغيرة المدرة للدخل للناجيات، لدينا أيضا نظام تم تفعيله بدعم من IOM منظمة الهجرة الدولية لإحالة الناجين والناجيات إلى خدمات الدعم النفسي والصحي اللي هم بالتأكيد بحاجة إلها. أيضا لدينا الكثير من الامتيازات الأخرى، تم إصدار بطاقات صحية خاصة بالناجيات ليتمكنوا من مراجعة المستشفيات الحكومية والمعالجة مجانا. بالإضافة أنه نحن اليوم أمام إنشاء مركز رعاية شاملة لضحايا العنف الجنسي. هذا المركز كان لنا زيارات كثيرة إلى بلدان مثل الكونغو وبوسنا وكوسوفو حتى نأخذ أفضل الممارسات والتجارب من هذه البلدان ولتكون نستفاد منها في العراق. يؤسفني طبعا اليوم سمعنا الكثير من القصص المروعة والتجارب المروعة لضحايا عنف جنسي من نساء وأطفال وممكن رجال لا يمكن لغاية اليوم أن يبوحوا بهذه التجارب. وهذا يدل على أنه لابد أن تكون هناك إجراءات رادعة أكثر في هذا الجانب، ويضعنا أمام مسؤولية وتساؤل كبير جدا: هل الإجراءات الدولية التي يتم اتخاذها هل هي كافية لردع هذه الجرائم؟ يجب أن نكون حقيقة أمام إجراءات أكثر جدية وأكثر حقيقية لدعم هؤلاء الضحايا. يجب أن تتخذ كافة الدول هذه الإجراءات الرادعة. يجب أن تكون هنالك خطوات جادة، ليس فقط دعم وحماية الضحايا بل في عدم تكرار هذه الجرائم. هو هذا العنصر الأهم، ومن خلال صوت الناجيات أنه دائما يذكرون بأن حمايتنا لعدم تكرار هذه الجرائم وليس فقط دعمهم وتأهيلهم حاليا، لأن هذه الجرائم هي ممكن أن تكون تتكرر في المستقبل. يجب علينا طبعا لا يكفي أن نستمع فقط لأصوات الناجيات بل يجب أن نفهم الناجيات وأن يتم إخراطهم في كافة الإجراءات الحكومية والمؤسسات التي تعني بضحايا العنف الجنسي. يجب أن يكونوا جزءا من هذه الإجراءات لأن هذا الموضوع يدعمهم ويساعدهم على التشافي. أيضاً أود أن أذكر بأن المجتمع الإيزيدي هو أول المجتمعات التي استقبل الناجين من ضحايا العنف الجنسي ويستقبلهم بإجراءات واحتفالات مميزة جداً، وأطلق عليهم بأنهم قديسات، يستقبلهم مرة أخرى إلى أحضان المجتمع دون أن يتعرضوا إلى أي أذى، بل بالعكس هذا الموضوع قد ساهم كثيراً في شفائهم وفي إخراطهم في المجتمع. أود في الختام أن أدعو إلى حقيقة إنشاء منصة دولية من خلال هذه المنصة أن تكون كافة الدول التي تعرضت إلى هذه الجرائم أن تكون في هذه المنصة وأن نستفاد من تجارب البعض، الاستفادة من خبرات هذه الدول فيما يخص تقديم الدعم لضحايا داعش. كما أود أن أشكر جميع الحاضرين، كان يوم طويل لكن كانت هنالك حقيقة استفادة كثيرة من كل هذه التجارب التي سمعناها وكانت مصدر إلهام وقوة حقيقة لنا. كما أود أن أشكر الناجين
على قوتهم وصبرهم وشجاعتهم هم مصدر إلهام بالفعل حقيقي لنا جميعا، وأدعوهم وأحثهم على الاستمرار للحديث ومتابعة فضح هذه الجرائم المروعة، فأنتم قوة ومصدر إلهام للجميع. أيضا أود أن أشكر جميع الدول الصديقة التي دعمت الجهود الحكومة العراقية في دعم هذا الملف الإنساني المهم، ولا زالت تستمر في هذا الدعم. كما أود فيما يخص المحاكمة والعدالة أن الحكومة العراقية اليوم لديها توجه في تبني مشروع قانون لمحاكمة عناصر داعش على الجرائم الدولية التي ارتكبوها، جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الإنسانية. وأيضا تم توجيه كافة المحاكم التي تحاكم عناصر داعش بالاستناد إلى قانون الناجيات، وخاصة في المادة السابعة أولاً التي أقرت بأنه هذه الجرائم هي إبادة جماعية، وهذا اعتراف مهم جداً ودعم للعدالة الانتقالية. شكراً جزيلاً للحضور والاستماع. Thank you very much, Dr. Barakat, for reminding us also that the return involves difficulties as well, and that it is particularly important to adopt a holistic approach, and that within that holistic approach, two things are indispensable: interinstitutional coordination, and also not forgetting the economic dimension of the needs of recovering victims. Finally, we have a video intervention by the General Prosecutor of Ukraine, which I think that we should play now. Esteemed representatives of the Secretary General of the United Nations, dear Pramila, distinguished guests, it's an honor for me to address this assembly today at the event commemorating the anniversary of the mandate of sexual violence in conflict. I regret not being able to participate in person in this event, marking 15 years since the adoption of the United Nations Security Council Resolution 1888 and the establishment of two of our key partners in the fight against impunity for serious crimes in Ukraine: the Office of the Special Representative for Sexual Violence in Conflict and the UN team of experts on the rule of law and sexual violence in conflict. As you are aware, reports of CRSV in Ukraine emerged soon after the onset of the full-scale invasion by the Russian Federation. Since the 24th of February 2022, my office has recorded 322 instances of CRSV against men, women, and children. According to the Independent Commission of Inquiry on Ukraine, CRSV has affected individuals ranging in age from 4 to 82 years old. Recently, reports have emerged regarding the widespread and systematic use of torture, ill treatment, and CRSV in detention facilities for individuals in the custody and under the authority of the Russian Federation. The findings of our specialized department have revealed clear patterns echoing those identified by the chairman of the Commission, Mr. Eric Mose, during the 57th regular session of the Human Rights Council, highlighting that Russia employs sexual violence as a form of torture in nearly all detention facilities it organizes and controls. Addressing CRSV crimes is always a challenging endeavor. Numerous factors discourage survivors from coming forward. Specific expertise is necessary to ensure investigations and prosecutions centered on survivors and avoid re-traumatization. And additional emergency resources, both in terms of prosecutors and equipment, are often needed to strengthen national capacity to manage a high volume of crimes. These challenges also exist in Ukraine. However, my office has made a deliberate decision to prioritize accountability for serious crimes, including CRSV. We have drawn on lessons learned from many countries represented on this panel today to identify the necessary steps to achieve our objectives.
With this regard, a dedicated specialized CRSV unit has been established within the War Crimes Department to ensure that investigations and prosecutions of CRSV are integrated into broader accountability efforts from the outset. Additionally, we have developed comprehensive capacity building sessions to enhance our prosecutors' understanding of how to pursue war crimes, to progress towards macro cases that encompass the full scale and extent of CRSV, to interact with traumatized survivors, and to strengthen our methodology. Our office has also sought to embed psychologists in our teams to assist in liaising with vulnerable CRSV survivors. Many of our initiatives have benefited from the support provided by the UN team of experts, which has proven to be one of our most effective and reliable partners. It is evident that the response to CRSV in Ukraine has been enhanced by the experience worldwide gained over the past 15 years since the establishment of the mandate we are commemorating today. Furthermore, I have initiated the creation of the Victim and Witness Coordination Center of the Office of Prosecutor General to liaise with war crimes survivors, facilitate their access to justice, and connect them with existing services. Additionally, I would like to mention the recent decision to ratify the Rome Statute, which will allow Ukraine to incorporate provisions on crimes against humanity and command responsibility into its legislation. As of today, 58 servicemen of the Russian Federation were notified of suspicion. 25 indictments against 34 persons have been sent to courts. 5 individuals have been sentenced to imprisonment, and 82 instances of CRSV have been solved. Much remains to be done, including in developing of more complex CRSV prosecutions. Nevertheless, it is our expectation that with continued, long-term and steadfast support, perpetrators will be brought to justice, and that the lessons learned in Ukraine will contribute to preventing and addressing CRSV crimes globally. Thank you for your attention and commitment to this critical issue. I look forward to our continued collaboration in the pursuit of justice and accountability. We unfortunately started late and we have run out of time, but I cannot fail to recognize someone at the table, the head of the team of experts, Ms. Chloe Marnay-Bassenger. So it's very nice to have you. I thank all of the panelists for helping to establish that the normative progress that has been achieved over the last 15 years and that we are celebrating today, and you are helping us to celebrate the anniversary of the establishment of the Office of the Special Representative, even under very difficult circumstances, through the resilience of victims and the determination of people like you, results can be obtained. There is still a lot of work that needs to be done in terms of implementation, but we celebrate your successes, we learn from them, and we would like to invite more support for efforts of this sort. So thank you very much to all of you for coming. Thanks to all the panelists, and a happy anniversary for the office, the special representative, and the team of experts. So thank you very much.